We ring the bell for La Mama's founder, Ellen Stewart, and for everyone to please continue into the main area in the sphere. And we will begin shortly. If everyone could also please mute yourself. It's wonderful to see everyone. Welcome, everyone. My name is Mia Yu. I'm the artistic director of La Mama. I imagine at this moment we have people from all over the globe joining us today. This is so momentous for us to be able to share this unique experience of the Weather Project with everyone. This project feels extremely meaningful and necessary. Weather started out as an outgrowth of a love affair between the Bise Company, La Mama Umbria, and Weather-Swados. And now we have many more of our international partners, collaborators, and network, old and new, joining forces, daring to experiment and explore how to bring this work to life. This is allowing us to connect with communities, artists, and audiences in different parts of the world. This world, this planet, is what we are contemplating in this piece and what we as humans are doing to it. The creator Weather-Swados said she wanted her work to be about what was hurting people. And she wanted for one night, for one period of time, for people to come together to reflect on these issues, but also to find healing and hope through art, through beauty, and through this act of being together. This is one of the main reasons why this piece feels significant. We have this amazing opportunity to experience the work and the spirit of Weather-Swados, the force that changed so many of our lives, in a totally new way, with emergent technologies on this virtual platform, gathering people from remote locations to feel the hope of our shared humanity. There are many people to thank and acknowledge for their work, their artistry, and their passion, and you will be able to hear about them throughout this event. But I will start off by thanking this extraordinary person next to me, someone who gave us her blessing and whose energy and support continue to inspire us throughout the process. Liz's life partner, Roz Lichter. Thank you. Thank you, La Mama. Thank you, Spoleto. Thank you, all the world, for allowing Liz's music to be heard. Liz always thought that the sounds of the environment, whether it be water or thunder or lakes or just raindrops, were the harmony for music and for her creation. So in this world of dissonance, I think if we listen to her music, we will find both dissonance and harmony. The world has not decided on whether we will be dissonant or whether we will find some harmony to clean up the planet and to clean up the world in which we were given and changed. So thank you, La Mama. Thank you, Spoleto. Thank you to all for allowing Liz's music to be heard. And I thank you all on a personal level for the deep love you have shared with Liz and with me.
why do I want to do something about the weather? Yes. Okay. Because I feel that the weather is off. I feel that there's something wrong, something deeply wrong out there. I feel that certain seasons come too soon and stay too long. I feel that storms come when they don't usually come. I feel that the cold is a new kind of cold. It's like steel. It's, the weather is mad at us. The weather is yelling at us. So I wanted to yell back at the weather. The weather is crying, and I wanted to comfort the weather. The weather is laughing at us, and I wanted to laugh back at the weather. I wanted to, because weather is sound, weather is music, I felt like I could talk to the weather through whatever way. And then Philippe wrote such beautiful words, such amazing characters and stories. It helped a lot. And I got to, all the weather got to be characters and situations. But I always try, when I make something, for it to be about what is hurting people, and if we can heal it for one night. You know, what is upsetting people? Can we make them feel better for one night? Can we teach for one night through a musical theater piece? And I think everybody is learning, everybody is teaching, everybody is being comforted by this wonderful music and wonderful words and hard work. And I think that it is helping us feel better about the weather, because the weather has been very cruel. It's killed people, it has made people homeless, it has ruined families, and so now we're trying to make up with the weather. We're trying to make friends with it, and we're trying to show it that we know what's going on. I wanted very much to work. Salve a tutti, good evening everyone. Non vi nego che sono molto emozionato per questo momento. Ci è voluto 1 anno e mezzo di lavoro incessante per poter portare alla luce questa opera, ma finalmente ci siamo. Inizialmente avremmo voluto rappresentare Weather come una vera pièce teatrale musicale proprio su questo spazio, nello spazio dove siete, lo Spoletosfera, che è simbolo dell'intento comune di liberare la nostra città dallo smog. Poi, come saprete, il mondo è cambiato e con le difficoltà legate alla pandemia sembrava impossibile poter portare a termine il nostro progetto. Ma Liz diceva spesso: "We have to try to do the impossible, extract magic from what everyone else thinks is ordinary." Dobbiamo provare a realizzare l'impossibile e tirare fuori la magia da quello che tutti pensano sia ordinario. E quindi eccoci qua, con questa incredibile grande famiglia allargata. Ci sono persone da tutti i continenti che, lavorando incessantemente giorno e notte da tanto tempo, hanno reso possibile l'impossibile. Siamo andati oltre tutte le sfide che il tempo ci ha consegnato, abbiamo suonato e registrato da casa, chi nel proprio studio, i coristi sono venuti ad uno a registrare le proprie voci, e poi i video girati con ogni mezzo, telefonini, dal proprio giardino, dalla camera da letto, dal posto di lavoro. Insomma, siamo andati oltre tutto, e credo che questa opera abbia preso proprio il suono e la forma di questo anno, di questo 2020. Tuttavia i nostri sogni sono ancora grandi, e per il prossimo futuro la nostra idea è quella di continuare a divulgare questa opera e i contenuti, magari alle scuole, agli studenti, per convegni, organizzare eventi online su questa piattaforma, e ovviamente, non appena la pandemia ce lo consentirà, di rappresentare finalmente lo spettacolo live nel mondo.
la generosità di tutte le persone coinvolte è stata veramente incredibile, veramente incredibile. Tutti hanno messo in campo ogni singola competenza fino all'ultima stilla di energia. È stato veramente molto emozionante, veramente molto. Scherzando stamattina dicevo a Jared perché per ripagare uno sforzo così grande la città di Spoleto dovrebbe almeno avere un viale Donghi o una piazza McNeil, perché credo che veramente hanno veramente dato tutto, veramente dato tutto, veramente tutto. So I'm gonna introduce you a special guy, a guy that is now part of my family, that is very talented, that is very generous, and I'm very glad to spend this time with him, and I'm very glad to have him like a brother in arm in this long journey. Ladies and gentlemen, the director, Jared McNeil. Okay, that is quite an introduction. Grazie a tutti. Vorrei dire prima che per favore disattiva i vostri dispositivi. If you can please mute your devices. I don't know if that's the correct Italian, but if you can please mute your devices just for the enjoyment of everybody to be able to hear. But my name is Jared McNeil. Normally, I would call myself the director of this piece, as Claudio has said, but this weather hashtag project based on Weather-Swados' work has been a process and a project that has been in no way normal. So for this to be possible, it took the incredible engagement of an international team of artists and actors, designers, musicians, technicians, programmers. This is more than 150 individuals scattered over 4 continents to make this piece, and all to honor and remember Weather-Swados' work and continue the spirit of her original piece, which was to bring people together, not just for an artistic project, but a project that uses art to create a window to a deeper dialogue about our relationships to one another and to the world around us. This project, with the support of the city of Spoleto, is one of the first of its kind. It's an artistic event certified green by EMAS, a European Commission, focusing on environmentally sustainable practices. And much of that ability to manage the piece this way has to do with how we were forced to build it. Grounded by 2020, this amazing team, we banded together to confront the difficulties of the year, to create a visual piece on a collage using phones, cameras, webcams. And so I think you'll see, in terms of the visual aesthetic, you'll see today that we're not just inviting you into the weather hashtag space, but these artists are inviting you into their homes, very literally. And this is a kind of a cliche, but I guess I can say that this project, this experience, for all of that dedication, really has also entered my heart, and I hope it will enter all of yours as well. And for that, I'd like to introduce Filippo Gonzalez, the original writer. Filippo Gonzalez, il scrittore del testo di Weather, the original writer of the text of Weather. Thank you, Jared. Good morning, good afternoon, and good evening to all our friends across the world. I just want to say thank you. Ogni mia ulteriore parola è superflua rispetto a quello che ho avuto l'onore di scrivere per questa opera. Per me parlano i personaggi, le storie che hanno preso vita grazie al tocco magico di Liz,
di Claudio, adesso al lavoro di Jared, suoni e colori, e alle voci di questi artisti internazionali che potrete apprezzare presto. Ricordo gelosamente e con affetto questa esperienza, che è iniziata con uno scambio epistolare con Liz, prima ancora di conoscerci di persona, e ricordo quel lavoro fatto molto spesso sottraendo le ore alla notte con Andrea, con Claudio. Diciamo che sulle tematiche ambientali siamo stati un po' dei precursori, perché Liz, come tutti i grandi artisti, soprattutto i grandi artisti, lo era. Io ringrazio di cuore il comune di Spoleto, perché ha permesso a Weather di rivivere, e amplificando la potenza di quel messaggio che avevamo scritto 6 anni fa. Oggi c'è una maggiore consapevolezza sull'importanza delle tematiche ambientali, quindi è importante che quest'opera si faccia sentire, si faccia apprezzare e stimoli una presa di coscienza collettiva in questo momento in cui, a causa della pandemia, siamo tutti quanti un po' chiamati a ridisegnare i percorsi delle nostre vite. Thank you. Thank you. I give the floor to Claudio. Mute. Yeah, I have to thank all my brother of the music crew now, from Chris Kukul, which is the music supervisor, which has been very important in this process, and all my brothers musicians, Hong Hee from Korea, and Francesco Savoretti, amazing percussionist, Heather Powie, violin, great Heather, Paolo Rosichetti, bass, Yukio Tsuji, and Johnny Di Clemente, and to my brother Fabio, which is on the recording, and then the great master Stefano Zavattoni, and then for all the singers, Bassea Bon, Kerry Gann, Tarek Ortiz, Grace McLean, Anissa Govizzi, Elisa Shaddad, Sara Galassini, Viviana Sigismondi, Yesul Kim, Michela Musco, and with all my heart, all the Bisse Choir, which did an amazing job, and more, Dara Orland, Rachel Daddy, Preston Martin, Tom Hannes, and the recording studio, Ham Studio of Gianluca Bibiani, and the sound engineer, Paolo Chiari. And least but not last, I'm gonna introduce you the first lady of the Associazione La Mamma Umbria International. Ladies and gentlemen, Adriana Garbagnati. Thank you, Adriana. Thank you, Claudio, for the first lady. I'm not the first lady. Comunque sono Adriana Garbagnati della Mamma Umbria International, l'associazione che sta qua a Spoleto, che è collegata con la Mamma di New York, e che da sempre effettivamente ha supportato e voluto fortemente questo progetto, crede moltissimo in questo progetto. Dalla regia mi hanno detto: Adriana, hai 1 minuto per parlare. Ho detto, perché esiste, voi non la vedete, ma esiste una regia mentre noi parliamo. E 1 minuto, se ci pensiamo, può essere tutto, può essere nulla. Liz ci ha insegnato a vivere ogni attimo della nostra vita veramente con tanta passione e amore, ed è quello che forse è l'insegnamento più grosso che ci ha dato. Io sono felicissima di far parte di questo bellissimo mondo che ci accoglie, ci coccola, ma che dobbiamo cercare veramente di curare con tutta la nostra attenzione. Il mondo ha bisogno di noi ora più che mai, cioè è fortissimo.
e penso anche il fatto che Liz era una visionaria, come diceva Filippo, anche noi dobbiamo essere un po' visionari e andare oltre, andare sempre oltre, guardare avanti. Comunque ringrazio anch'io tutti, i presenti, i partner internazionali, ringrazio Cura, il centro di residenze artistiche in Umbria, che ha supportato questo progetto e supportato me, ma in particolare anch'io ci tengo moltissimo a ringraziare Claudio e Jared, che in tutto questo periodo, nonostante le difficoltà a volte, come diceva Claudio, hanno sempre avuto un sorriso e una voglia di continuare che mi commuovo, scusate, che è veramente stato grandioso. Grazie a tutti, buon proseguimento e state con noi. Come diceva Claudio, non finirà qua. Grazie. Ok, grazie Adriana. È impossibile non essere grati a tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno sostenuto il progetto. E un grande grazie quindi va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, all'immancabile sostegno di Urbani Tartufi, di Olga, che è sempre al fianco delle nostre attività, ed un immenso grazie a tutta l'amministrazione comunale che ha fortemente creduto in noi. Invito per cui a fare un saluto all'assessore alle politiche ambientali Maria Rita Zengoni. Sì, un attimo di pazienza e l'assessore si ricollega. Nel frattempo vi invito a godervi appieno la nostra esperienza sul sito Verti. Appena finirà questa presentazione saremo tutti indirizzati verso questa piattaforma dove potete godervi l'opera e dove potrete ascoltare tutte le con tanti contenuti interattivi. Potete farlo attraverso il telefono, attraverso il computer, e attraverso i visori VR per una esperienza immersiva. Quindi mettete al massimo il volume e godetevi la musica. Possiamo entrare. Okay. Claudio? Eccoci, bene. Grazie, siamo pronti con l'assessore Zengoni. Scusate, ma anche questo è il bello della diretta, Claudio. Questa giornata è innanzitutto un motivo di orgoglio e di profondo piacere perché rappresenta il raggiungimento di un traguardo importantissimo, frutto di un lavoro sodo, intenso e creativo. Weather-Swados 2020 non è solo un progetto formativo, didattico e divulgativo che guarda alle tematiche ambientali, quali elementi centrali dello sviluppo economico e culturale della nostra società, ma è anche il tentativo dichiarato di legare a questo l'universalità dell'arte, la sua capacità di essere linguaggio aperto al mondo. Una comunità è tale quando è vissuta attivamente da una moltitudine di soggetti, quando l'esperienza e la conoscenza di ciascuno viene messa al servizio di tutti, quando il senso profondo che guida l'azione del singolo si riflette nell'agire dell'intera collettività. L'esperienza straordinaria di cui oggi siamo tutti allo stesso tempo sia spettatori che protagonisti è la più chiara e diretta conseguenza della comunione di intenti che ha caratterizzato il viaggio di Weather fino ad oggi. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato sodo, ciascuno con i propri compiti, le proprie attitudini e i propri livelli di responsabilità, a quello che è stato il primo evento nella regione dell'Umbria a ricevere la certificazione per la sostenibilità. Abbiamo condiviso un percorso, mantenendo vivo il confronto, lasciando spazio alle idee, lavorando in maniera assoluta con le scuole, le aziende e le istituzioni e le associazioni culturali. In questo mosaico che abbiamo tutti contribuito a realizzare, passo dopo passo, l'opera multimediale di Weather, che viene trasmessa oggi, rappresenta il tassello più importante e significativo,
Non solo perché si tratta di un'esperienza pilota che ha unito le abilità e le esperienze artistiche, culturali, scientifiche, tecnologiche, ambientali di oltre 100 persone tra programmatori, artisti, musicisti, cantanti e tecnici che hanno lavorato insieme da diverse parti del mondo, ma anche e soprattutto perché costituisce l'esempio lampante di come sia possibile tenere insieme arte e ambiente, creatività e bisogno essenziale, comunicando le necessità di progredire attraverso uno sviluppo sostenibile, grazie alla multidisciplinarietà dell'arte. Questo è un risultato straordinario, è un frutto di una caparbietà che ci fa onore, di cui dobbiamo tutti andar fieri, perché è realizzata un'opera di grande intelligenza che oggi possiamo interpretare anche come un inno alla speranza, l'espressione meravigliosa del nostro desiderio di futuro. Grazie, grazie veramente di cuore a tutti. Right now, those of you in our 3D space are enjoying Arium, an interactive space being developed by Aidan Nelson and Dan Ovid, also in association with our artistic partner Culture Hub. This is a 3D video chat platform for performance and events. Questo spazio in 3D, questo spazio interattiva si chiama Arium, è un spazio sviluppato di Aidan Nelson e Dan Ovid e anche Culture Hub. And I will let Aidan Nelson tell you more about all that Arium has to offer. Hello, my name is Aidan Nelson, and I'm speaking to you from New York. And along with Dan Ovid, I am building Arium, as Jared mentioned, which is the 3D world that many of you are inside of right now. Arium is a web-based platform for live performance and events, and it allows audiences to explore a shared space, a three-dimensional virtual world, and to communicate with one another directly using their webcam, audio, and video. It allows artists to craft this space according to the needs of their particular story or production. And our hope is that this platform is able to support new ways of creating and experiencing live arts and supporting the artists who are pushing into this sometimes unknown territory. So we feel very, very lucky to have the opportunity to collaborate with Culture Hub and with the entire Weather team and to support this international collaboration in extremely unique times. So thank you to Billy, Jared, Andrea, and the entire Weather team for bringing us into this project. It's been a real joy. Thank you. Hi, everyone. I'm Billy Clark, the artistic director of Culture Hub based here in New York City. And I mean, there's so much to say, but there are many people to say it. So I will just say thank you to everyone that has supported this project. It's been such an honor to be a part of it. And it really brings emotion, you know, as I'm here with everyone scattered across the globe. It's just a wonderful achievement under, as Aidan pointed out, these crazy times and circumstances. So our role has primarily been working with the Weather team to imagine how we could start to bring this project, you know, into a fully online space. And so Aidan came in, but also I want to introduce you to another key collaborator,
who is Kingston Lee Young, who's the CEO and the co-founder of Verti, which is the whole Verti team has just been incredible in making this dream possible. And I'd love to pass the mic over to Kingston, who can tell you a little bit more about that collaboration. So thanks so much. Well, many thanks, Billy, for that. Hello to everyone from Sydney, Australia. We're very honoured to be a tech partner on this wonderful project. Definitely a big shout out must go to all the different creative and artistic teams stationed across many different countries. I think they've all done an amazing job producing, designing and building the Weather project. And we are very glad that we've been able to help bring it to life in virtual reality and in 360 degrees through our Verti platform. So Verti started a few years ago with a vision to democratize VR and 360 degree technology. We wanted to make it easy for everyone or anyone to create their own immersive experience through our platform, to share it easily with others without the need to learn code and also without the need for expensive technology. We're starting in schools and with educators, and we're hoping to change the way we teach and learn different learning areas inside classrooms and online now all around the world. I think the Weather project has been a great project. It has a great education message and is beautifully done as an immersive experience. And so if you get to experience it, it's even more powerful when viewed in VR mode. So congratulations to all involved. And I hope everyone enjoys the Weather experience on our Verti platform. And thank you again to everyone for the opportunity from all the team at Verti. Thank you. Okay, on the visual aspect, this is what I'm more comfortable with, is the opportunity to say thank you. Sono molto contento di avere l'opportunità di dire grazie alla squadra dell'aspettivo visuale. Arianna De Angelis Morocco, contemporaneamente gruppo danza di Spoletto, e anche Sara Libori, Jenny Mattaioli con Ink Progress collettiva di Perugia, dall'associazione Bise Simone Bernelli, Massimo Campana, Aurora Campana, Giuseppe Caraviello, Zoella Corosso, Luna Carolina Cirvase Corozzo, Robert Alessandro Cirvase Corozzo, Chiara Duranti, Antonella Giovannini, Jacqueline Micanti, Gaia Murasecco, and also our director of photography, our direttore della fotografia, scusa, Andrea Parente, i tecnici Paolo Pannaccio, il direttore, Stefano Camerieri e Elisa Capocci, anche Luca Starpi e Luca Ministrini, and our animators Namma Zarfati and Ronnie Chalev. If I'm leaving anyone out, I am so sorry. I want to say per questo squadra, grazie a tutti per aver cercato di capire il mio italiano in questi mesi. Okay. Oh, now I would like to introduce, going to the fourth continent. I said 4 continents, I promised 4. So now we're going to go to Seoul, Korea, where we have Andrea Pacciotto, and also the president of Seoul Arts. Andrea Pacciotto has been one of, well, I'll let Andrea tell you, but he's been absolutely essential to finishing this project and also working with our design team there for the designs that you are about to see inside the Verti space.
would be better if I am mute. Yes, thank you. My name is Andrea Paciotto, and I'm a professor of the Performing Arts Department at the Seoul Institute of the Arts in Korea and the director of Culture Hub for Europe. We are really very proud for having collaborated on this wonderful project that has brought together a large community of citizens, artists, designers, activists, and technologists from every corner of the world. From the Seoul Institute of the Arts, different artists have collaborated. Among them is the drummer and percussionist, Professor Kim Hong-gi, who contributed to the recording of the music, mixing Western drums and Korean traditional percussions. The singer Kim Ye-sul, who sang few songs in the Korean traditional style. And a small but incredible team of designers that created the 360 interactive rooms hosting the various chapters of this opera. The lead graphic designer is Han Dong-gi and Sora Khan, with the collaboration of Da Kyun-hong and Won Harun for the 3 modeling. And the Culture Hub team, which has been also supporting the project and is working now behind the scene, is Che Sang-min, Anthony DeAndra, and Jean Garcia. And I was personally very lucky to follow the development of Weather from its early beginning. And in this part of the process, I supported as much as possible Claudio and Jared in the incredible task to assemble together all the pieces of this puzzle. It is impossible to reveal all that happened in the last months to bring this opera to the audience, but I like to mention that in this time, I witnessed such generous sharing of talent, energy, passion, and empathy among this wide world community of like-minded individuals. This was very beautiful, enriching, inspiring, and quite refreshing, and so needed in this time. So I hope that the audience will be able to perceive at least one part of this excitement as they navigate through the spaces. I thank you, of course, the Seoul Institute of the Arts, and in particular the Director of External Relations Department, Cecily Kwon, and our President, Lee Nam-sik, for believing in this project and in this collaboration. And now I leave you to a message from the President, Lee Nam-sik. Hello, good morning, everyone in America, and good afternoon, everyone in Europe, and good evening, everyone in Asia. It is very wonderful to meet you in this wonderful virtual space. Let me congratulate Associazione Zione Bise of Italy for initiating such a wonderful and much needed project as this weather project. Also, congratulations that you will be receiving the ISO 20121-2013 endorsement, the first of its kind given to an art project. As you know, our Mother Earth is in desperate need of our care and attention as she is becoming more sick by the day. Due to global warming, we have noticed that the weather has been very strange in recent years. Arctic glaciers has retreated 40%, and it has happened only in the last 20 years. We all have seen videos of Arctic glaciers melting and plunging into the water, and polar bear floating on a tiny piece of iceberg. At this rate, in 50 years, we may not have any glaciers left in the Arctic. This will cause water levels to rise and many cities to drown. What about microplastics in the sea and our everyday drinking water, not to mention the seriousness of pollution in the air we breathe? It's heartbreaking to see all the careless disposal of toxic waste and carbon emissions. This pandemic we are all suffering from, I believe, is due to our mistreatment of nature. But I'm hopeful because artists like you
are standing up to protect our home through projects like this. You have been endowed from above with all skills of art, which is such a powerful and beautiful tool for persuasion. I was happy to see the workshops you are doing with children as well. You are doing a great service for all generations. I like to thanks to Municipality of Spoleto and Fondazione Casa di Risparmio di Spoleto for your support, and La Mama Umbria International and La Mama Experimental Theatre Club, VLTI of Australia, and the Cura of Italy, and our own Culture Hub for your creative endeavors. We at the Seoul Institute of the Arts are honored to collaborate together in this weather project. I believe it is very important for artists to be aware and to actively participate in what concerns the planet Earth, the only home we have. You may have assurance that at Seoul Institute of the Arts, we will do whatever we can to make sure that our education is aligned to the goal of sustainable development. Once again, my heartfelt congratulations for all the beautiful work you are doing for the preservation of mankind. Thank you. Atterrato. Il volo da New York sbarcò i suoi primi passeggeri. Noi lì, in attesa, la cercavamo con lo sguardo tra la nuvola di persone che si accalcavano all'uscita del gate. Non c'era. Aveva perso l'aereo? I minuti si dilatavano, sembravano fermarsi. Poi, ad un tratto, eccola. La sua chioma rossa attraverso la porta automatica. Ciao Liz, benvenuta in Italia. Ci sono persone che ti scivolano accanto indifferenti, altre invece entrano come un tornado nella tua vita. Weather-Swados è stata una di queste, preziosa, un po' fragile, eppure un artista così potente. Che giorno è oggi? Che ore sono? Ci chiese, mentre trascinava a fatica il suo trolley capovolto. Il tuo tempo è diventato il nostro tempo, la sua visione della vita la nostra, e la nostra consuetudine fu ribaltata come la tua valigia. Era capace di spiazzarti sempre. Per il concerto mettete un pigiama, perché il pigiama si indossa quando uno dorme, e quando uno dorme è indifeso. Poi cambiò idea, ma in quell'idea aveva racchiuso il senso dell'intero spettacolo.
un uomo indifeso, scoperto, esposto alle calamità naturali. Il giorno dello spettacolo, le nuvole nere si addensavano sul teatro romano. Tranquilli, se restiamo tutti uniti non piove. Il cielo trattenne le lacrime, non poteva contraddire quella piccola, grande donna. The plane landed. The first passengers came off the flight from New York. We waited, searching for her among the people who were moving towards the exit gate. Had she missed the plane? The minutes seemed to stop. Then suddenly, there she was, her red hair coming through the automatic door. Ciao, Liz. Hello. Welcome to Italy. There are some people who slip by us, and we feel indifferent. But others enter your life like a tornado. Weather-Swados was one of them. Precious, fragile, and a very powerful artist. What day is today? What time is it? As she's dragging her upside-down suitcase from behind her. Her time became our time. Her vision of life, ours. Our conventions have been overturned, just like her suitcase. She was always able to throw you off. For the concert, I'd like you to all wear pajamas, because pajamas are worn when you are asleep. When one is asleep, one is defenseless. She changed her mind about the pajamas, but with that idea, she locked on the meaning of the entire show. Defenseless humans, uncovered and exposed to nature's calamities. On the day of the show, black clouds gathered over the Roman theater. Don't worry, Liz said. If we all stay together, it won't rain. Heaven held back the tears and could not contradict the precious, powerful woman, Weather-Swados. Ok, siamo quasi lì. Ma prima devo dire, perché sicuro che ho dimenticato 3 nomi per la parte aspettivo visive del progetto. Devo dire con aggiungere con Associazione Bisse Barbara Sciaboletta e anche la Caterina Pesci, una piccola attrice, e Leonardo Zancanaro. Ok, e adesso how does it work? So you can now
in a few moments, you will be able to enter this virtual experience through PC, phone, and tablet. And if you have a VR viewer, you can get ready to enjoy the virtual reality show. Si può vedere questa esperienza attraverso PC, telefono o tablet, e se possedete un visualizzatore di virtual reality potete godervi lo spettacolo in realtà virtuale. Now, to see the opera from the 3D space where we are gathered now, just approach. You'll see that there are 11 rooms, doors, these triangles around you. There's one door for each song in the opera. So you can actually just approach one of those doors. You will hover your mouse over the door. And when you see it turn yellow, you can click that link and it will take you to the room. Per vedere l'opera potete avvicinarvi alle 11 porte, gli 11 portali che trovate intorno nello spazio e cliccando su uno di questi potete entrare e sarete trasportati nella stanza dove troverete i video delle canzoni. Now, if you're already in our 360 space, Andrea is looking at me because I'm going off script. If you are already in our 360 space, you can navigate. You'll notice you can navigate just by using your arrows or your mouse key on a computer to drag. If you are using your cellular device, you can drag along the screen to move and look up and around the entire space. And if you actually click something called gyroscopic mode, it's really cool because you can make your phone follow, the environment will follow the motion of your cellular device. Sì, perciò una volta che sarete nello spazio 360 gradi di VRTY, potete, utilizzando il telefono o muovere lo schermo con il touchscreen e far ruotare tutto l'ambiente intorno a voi, sia in alto che in basso, oppure potete attivare il sensore giroscopico che vi permette di utilizzare il telefono e muovendolo vedere lo spazio intorno a voi. So right now, you could enter from anywhere along the journey, but of course we did build this journey to start from one and run to the other. So it would be nice to start from room number 1. You can click to enter the first door, and inside those spaces you will find the environment, the original designs, the music. You will see a big triangle in front of you, much like the doors themselves. If you click that, you'll see the original music video. And if you continue to explore, you can find some other elements, some other videos talking more in depth about the environmental theme behind the song. Quando entrate nelle stanze, queste sono numerate da 1 a 11 e potete entrare ed uscire, iniziare da qualsiasi punto, però ovviamente l'esperienza è stata creata per essere fruita nel miglior modo dall'inizio, dalla numero 1 alla numero 11. Quando entrate nelle stanze, ad eccezione della prima, vedrete che ci sono dei punti sensibili. Per esempio, di fronte a voi troverete un triangolo simile a quelli rappresentati nei portali, cliccando sul quale potete attivare il video principale della canzone contenuta in quella stanza. Ruotando intorno vedrete che ci sono altri contenuti, per esempio una descrizione della canzone, così come il testo delle parole, che possono essere tra l'altro ascoltati anche in diverse lingue, e se vi voltate ancora troverete che ci sono altri contributi tipo riferimenti a questioni ambientali o educativi che riferiscono perciò ai contenuti che le canzoni stesse trattano. If you are using, if you are using the VR headsets, which is very exciting,
you'll see a pointer in the middle of your view that you can use just as you would a mouse. Utilizzando il visualizzatore di virtual reality troverete che al centro c'è un punto, si chiama un puntatore che voltando lo sguardo si muove insieme a voi e fermando l'attenzione sul punto sensibile questo viene attivato come se fosse un mouse. Okay. I'm very excited for you all. We recommend that you remove the standby mode if you are in the phone settings, and clear all notifications if you're going to be putting it inside the headset. And I think it's best to, on Google Chrome is the best platform for the experience. And also having a good set of headphones to really listen to Liz's music as you go through is recommended. Allora è meglio utilizzare la piattaforma Chrome e utilizzare anche le cuffie per avere un migliore ascolto dell'audio, mettendo il telefono in stand-by e possibilmente spegnendo le notifiche in modo da poter vedere l'opera senza disturbo. E una cosa che Jared si è dimenticato di dire è che quando siete all'interno di una stanza, se abbassate lo sguardo verso il pavimento, potete trovare degli indicatori che vi permettono di andare o nella stanza precedente o in quella successiva, in modo che potete spostarvi di stanza in stanza. Yes, I did forget to say that, Andrea. Thank you. When you're inside the rooms, if you look down, you will see two doors. You have options. You can either go to the next song or you can go to the previous song if you look at one or the other. So you're really moving through this world. I'm too excited. I need to calm down. Okay. I think that is everything. Yes, Google Chrome or Safari. I know Safari works on the cellular devices, but better if you're on a PC, if you're on a computer, better to use Google Chrome. And I think that is everything. One last thing. If you are inside the 360 space right now and ready to go in order to unlock those doors, you will have to refresh the page. And once you refresh the page, those doors are officially open. Questa è un'informazione importante. Se siete in VRTY nel spazio 360, ricordatevi che appena finisce questo streaming dovete rinfrescate il browser e vedrete che le porte si apriranno automaticamente. E con questo in inglese si dice the doors are open, le porte sono aperte. È un saluto, è un buon divertimento per quelli che vogliono. Dopo che avete visitato le varie stanze potete tornare in Arium per un post-production party. Right. For those of you who are here, if here inside the 3D space, if you'd like to return afterwards for a little post-party, we will be hanging out here inside. So we hope to see you soon. Everybody, ciao. Ciao everybody, enjoy. Buon divertimento. Enjoy. In modo che potete spostarvi di stanza in stanza.